Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's lesson is about Hello my dad. Hello my dad. Hello. عايز ابدا الدرس بتاعي السيشن بتاعي. الله يخليكم اهدى شويه، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. كل العيال دول بقى Hello my dad. الحمد لله العيال مشيت، نبتدي الدرس بقى بتاعنا. ماشي بسلام ان شاء الله. في ناس كتير بتسأل ازاي احسن مستواي في اللغة الانجليزية. How to improve your level at English language. Of course, the more vocab you have, the more fluent you would be. But يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ان انا لما يبقى عندي كلمات كتيرة معناها هكون عندي طلاقة اكثر. طبيعي، لكن مهم جدا don't memorize the vocabulary or the words singly. انت مش قاموس، يعني ما تحفظش من المعجم، ما تحفظش كل الكلام، واخد بالك، كل المفردات وخلاص كده مفردة. لا، your level will not be developed, will not be improved. امال ايه الصح؟ الصح to use these words in context، انك تستخدم الكلمات في سياق. to use them in context يعني في جمل. to use them in context. use the words you have, any amount of words, any sum of words that you have in your mind, in your brain. Try to use it. Suppose you have 100 words, use them all in context, in meaningful contexts, in simple sentences. You have 1000, use them in simple sentences, in simple contexts. Okay? يعني ايه الكلام ده؟ يعني استخدمهم بصيغة بسيطة، في جمل بسيطة، وفي سياق بسيط جدا. لازم تستخدم كل الكلمات دي في جمل. If you don't use them in sentences, they will still be words. والكلمات لازم أربطها ببعضها في context. تمام؟ For example, let me give you an example. The word apple، تفاح. احنا بنيجي نعلم طفل apple، حطها له في سياق، حطها له في simple sentence. I need an apple. I'm eating an apple. Is there an apple? There is an apple. A book. I'm reading a book. Where is my book? What is this book about? Can you read this book for me, please? Use the words in contexts. If you use the words in contexts, then your level will grade up. Your level will be promoted. So use them in contexts. Any word that you read and memorize, any word that you learn by heart or stick it to your memory, you have to use it in simple, meaningful contexts. Okay? ده لأن اللغة 4 مهارات. أول مهارة، لو أنت تتبعت الطفل وهو بيتعلم لغة من الصغر، هتلاقي إن الطفل اتعلمها إزاي؟ by listening with their ear. by listening with their ear يعني سمع اللغة الأول، بابا ماما، بدأ يعمل عملية speaking، يتكلم. What you listen is what you speak. The language you listen to is the language you utter, you pronounce, or you speak. يعني ما تسمعه الآذان يحكيه اللسان. Then comes reading. The
graph. بعد كده you can write it again after you read it. You can write it again. Now we have come to the end of our episode. See you next episode inshallah. Don't forget to press the button and subscribe, share. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.